let's try to understand this. The topic is, what do we learn from manualization, from writing the treatment in a book that tells therapists how they should do it? Что мы получаем от создания такого руководства, да, мануала, как мы говорим, от того, что мы пишем в книге, как терапевту работать? I'm going to refer to some studies we did. We studied patients for 1 year. Я сейчас упомяну пару исследований, которые мы делали. Вот мы исследовали пациентов в течение 1 года. And during the year, all the sessions were recorded on video. И в течение этого года все сеансы были записаны на видео. Now, most treatments last more than a year. Большинство курсов лечения длятся больше, чем 1 год. So, the therapists continued after the 12 months of the study. И терапевт продолжал работу по окончании этих 12 месяцев. And when they continued, they didn't have the video recording. И когда они продолжали, видеозапись уже не велась у них. And what happened in almost all the cases, И практически во всех случаях, которые у нас были, after the recording stopped, после того, как видеозапись прекратили, the therapist became more imprecise and more supportive in their interventions. Терапевт стал менее точен и больше склоняться в сторону поддерживающего стиля в своих интервенциях. It's because if you want to do this work, you have to be willing to confront a patient's defensive system. Суть в том, что если вы хотите вот этим заниматься, вам нужно быть готовым намеренно конфронтировать с защитными системами пациента. You have to be willing to challenge their characteristic ways of thinking. Вам нужно быть готовыми оспаривать, как-то ставить под сомнение их стиль мышления. And when you do that, и когда вы это делаете, they either get anxious or hostile or both. Пациентов возникает либо тревога, либо враждебность, либо и то, и то. Because you're questioning their way of seeing the world. Потому что вы ставите под сомнение их мировосприятие. But of course, their way of seeing the world is the problem. Но как раз-таки в мировосприятии проблема. But when you question it, tension gets increased in the sessions. Но когда вы ставите под сомнение мировосприятие, нарастает напряжение. And the camera was like a little bit of super ego saying to the therapist, you really have to challenge the patient. Don't wait till the next session. И вот эта вот камера была как такой представитель суперэго, который говорил, да, ты действительно должен это делать сейчас, не откладывать, не тянуть. And it seems without the camera, a lot of the therapists would say, I know I should do this, but I'm a little tired. I'll wait till next time. И мы поняли, что без камеры многие терапевты чувствовали так, что, ну да, я знаю, надо это делать, но я подожду, может, в следующий раз сделаю. No, and we think that's why so many therapies go on for so long. И мы думаем, что, может быть, потому терапии, многие курсы длятся так долго. Therapists wait before confronting the defensive system. Терапевты все ждут и не конфронтируют с этими защитными системами. Okay, we can skip this next slide. I've Следующий пропустим. basically discussed it. Now we're going to talk about a way of thinking about personality. Теперь давайте поговорим о том, как мы можем мыслить о личности. And this is important because we're treating personality disorders. Важно, потому что мы лечим расстройство личности. But some of the treatments for personality disorders don't have a clear concept of personality. Но в некоторых видах для лечения расстройства личности нет четкого представления о личности. So we have to think about what we're dealing with. Нам How нужно do we, подумать, what are the parts of a person we call personality? подумать, с чем вообще мы имеем дело, что такое в человеке мы называем личностью. Okay. Now, first of all, it's an umbrella concept. It covers a number of things. Прежде всего, есть такое зонтичное представление, которое много понятий вместе соединяет. We consider it the total psychological structure and functioning of the individual. Мы называем это всю психологическую структуру и функционирование человека. Historically, personality was often considered a matter of describing a person. Исторически сложилось так, что личность — это некий способ описания человека. What are their personality traits? Are they angry? Are they quiet? Какие черты личности у человека? Он гневливый, он спокойный. Are they theatrical? Are they passive? Театральный или пассивный. But we think it's much more important to understand personality as a processing system. Но мы считаем, что намного важнее представлять личность как систему обработки. Personality is the way a person processes all the data they get
from the outside world and from their own internal world. Личность — это вся система, благодаря которой человек обрабатывает информацию, поступающую снаружи из мира и внутри себя. So as this slide said, it's the organization of how we perceive and react to stimuli. Поэтому мы говорим, что это организация того, как мы воспринимаем и реагируем на стимулы. And it has to do with assessing the environment around us and adapting to it. И она связана с оценкой и отслеживанием среды вокруг нас и адаптацией к ней. A very fundamental definition of mental health is Самое такое основополагающее определение психического здоровья — mental health is the ability to successfully adapt to the situation where you find yourself. это способность успешно адаптироваться к ситуации, в которой вы себя находите. Now, going beyond those general considerations, here are the elements we see in personality. Теперь, двигаясь к более конкретным сторонам вопроса, вот элементы, которые мы видим в личности. And it's important to keep these in mind when you're with the patient, И важно держать это в уме, когда вы работаете с пациентом, because you're thinking about all these different parts of them. потому что мы думаем обо всех этих разных частях пациента. And I'll go through them one by one. Я буду их по очереди сейчас рассмотрю. First of all, temperament. Прежде всего, темперамент. That's the most biological and physical and genetic of the parts of the personality. Это такая самая биологическая, физическая, генетическая часть человека, Yeah. личности. There are certain basic biological functions. We talk about appetitive, defensive, aggressive, and nurturing. Есть такие основные генетические структуры, которые мы называем поисковый, аппетитивный, защитный, агрессивный и опекающий, да, питающий, опекающий. And individuals have different thresholds of reaction. Some people have a very low threshold. Some people have a very high threshold. И у людей разный порог реагирования. У кого-то очень низкий порог, у кого-то очень высокий порог. Some people's reactions are much stronger. Some are more subtle. У кого-то реакция очень мощная, у кого-то более слабая. And an important but basic concept is effortful control. И важное такое основополагающее понимание — это контроль, требующий усилий. It's a very simple but important concept. It's the ability of the individual to suppress one wish to carry out another task. Это способность человека подавить одно желание, чтобы выполнить другую задачу. Это очень такое простое и важное понятие. I'll give you a very simple example. Очень простой пример приведу. As delighted as I am to be here, Как бы я ни был рад быть здесь сейчас, part of me would rather be walking in the park right now. но эта часть меня скорее сейчас погуляла в парке там вот рядом. I have to suppress that И мне нужно подавлять в себе это, to do the work I commit to do. чтобы выполнить работу, которую я хочу выполнить. If you have a personality disorder, it's not so easy to suppress the immediate impulse. А если у вас расстройство личности, не так просто подавить вот этот вот непосредственный импульс. Now, I'll go over this next one quickly. Дальше мы быстро просмотрим вот эти. Given a temperament, that type of reactivity, of course you have interactions with caregivers. С учетом темперамента также мы здесь рассматриваем взаимодействие с опекунами, с родителями, людьми, которые за нами ухаживали. So, as we all know, temperament and environment interact. Как мы знаем, темперамент и среда взаимодействуют. And these lead to habitual ways of seeing and reacting to the environment. Порождают некие привычные способы реагирования и восприятия реальности. We call those habitual reactions character traits. И мы называем эти привычные реакции чертами характера. And it's very important when we get to our theory of development to realize that very basically infants go toward pleasure and away from pain. И в нашем исследовании развития характера важно понимать, что в целом, в общем, дети движутся от боли в сторону удовольствия. And to go to the last point here, these internalized experiences become the system that guides future behavior. И вот в последнем пункте мы говорим о том, что эти системы интернализуются и становятся основой дальнейшего поведения. But we'll talk more about that when we talk about theory.
Но мы об этом поговорим больше, когда будем о терапии говорить. But to summarize, character is the integration of habitual behavior patterns into a structure. Иначе говоря, характер — это интеграция привычных поведенческих паттернов в единую структуру. And that is the thing, that character structure, it determines how we react to our environment. И как раз-таки вот структура характера определяет то, как мы реагируем на среду. An important point at the bottom here is that character is the observable manifestation of identity. Важный момент здесь в том, что характер — это наблюдаемое извне проявление идентичности. Our identity consists of our automatic ways that we think, feel, and relate to the world. А идентичность — это автоматические способы мышления, чувствования и отношения, взаимодействия с миром. So the identity is the internal sense of self. Идентичность — это внутреннее чувство «я». And the character is what we show to the world И in our характер behavior. — это то, что мы демонстрируем в мир через поведение. We also, well, I've kind of covered this, but let's go to what normal identity is. Мы уже немножко обсудили, но давайте посмотрим, что значит нормальная идентичность. Normal identity consists of an experience of self and of the other people in your life that's complex. Нормальная идентичность проявляется в сложных и комплексных взаимодействиях «я» и других. It's well differentiated. You know what's from you and what's from the outside world. Она хорошо дифференцирована. Вы знаете, что здесь от вас, а что здесь из внешнего мира. You have subtlety, you have depth. Есть определенная глубина в нее, есть определенная тонкость в структуре. Your sense of self is the same over time. И ваше чувство «я» сохраняется стабильным в течение времени. It's the same in different situations. В разных ситуациях. And it has a flexibility, so you can adapt to different situations. И она гибкая, вы можете адаптироваться к разным ситуациям. You can see what I'm getting to here. Можете здесь видеть, куда я клоню. Because a pathological identity has no depth. Потому что патологические идентичности не достают глубины. It's simplistic. Она довольно упрощенная. And it doesn't have continuity over time. И у нее нет вот этой стабильности во времени. And it doesn't have flexibility, so it doesn't adjust to different situations. И ей не хватает гибкости, она не может адаптироваться к разным ситуациям. Now, if you have a normal identity with depth and complexity, если у вас нормальная идентичность с глубиной, с ее сложностью, you can understand others in depth. то вы и других можете понимать довольно глубоко. So you can get close to others. То есть вы можете сближаться с другими. If you do not have a normal identity, если у вас нет такой нормальной идентичности, you cannot really understand the internal world of others. Вы не можете по-настоящему понять внутренний мир других. And you stay a prisoner of your own internal world. И вы остаетесь как бы узником собственного внутреннего мира. It's very dramatic, people with personality disorders. Это очень ярко проявляется у людей с личностными расстройствами. They look like they're relating to other people in the world. Выглядит, как будто бы они взаимодействуют с реальными отдельными людьми в мире. But they have no real in-depth connection with others. Но на самом деле у них нет настоящего глубокой связи с другими. Their relationships are with images in their mind. Их отношения строятся с образами в их голове. Like Dr. Kernberg's patient, he wasn't relating to Dr. Kernberg. Как вот этот пациент Кернберга, он не с доктором Кернбергом взаимодействовал. He was relating to an image in his head. Он общался с образом в своей голове. That kept him from getting to know the real Dr. Kernberg. Который мешал ему узнать реального доктора Кернберга. Okay. Now, another component of personality Еще один компонент личности is an individual system of moral values. Индивидуальная система моральных ценностей. It corresponds closely to identity. Она близко, плотно сочетается, согласуется с идентичностью. Yeah. If you have a clear and coherent identity, если у вас ясная интегрированная идентичность, then you would also have a consistent commitment to values. У вас есть стабильная приверженность вашим ценностям, but also with some flexibility. Но также и некая гибкость в этом. Not too rigid. Вы не слишком ригидны в этом. And the final element of personality we're going to discuss is intelligence. И заключительный элемент личности, который мы рассмотрим, это интеллект.
Sometimes people do not consider intelligence as part of personality, Иногда мы не рассматриваем интеллект как некую часть личности, but it's very essential to personality. но это ключевая, очень крайне важная сторона личности. Because if personality is the ability to assess and adapt to the environment, Потому что если мы говорим, что личность — это способность оценивать среду и адаптироваться к ней, intelligence helps do that. интеллект как раз-таки помогает этому. With higher intelligence, you assess what's around you more accurately. Более высокий интеллект помогает более точно оценивать ситуацию вокруг. You can tell what is behind the feeling you're having. Вы можете понять, какие чувства у вас возникают в связи с этим. If you're intelligent, you see the complexity of reality. Вы видите сложность реальности. If you're intelligent, you can develop symbolic ways of dealing with emotions. Интеллект помогает развивать символические способы взаимодействия с эмоциями. One of the big problems in our patients is they feel emotions without putting them into symbols in their mind. Одна из ключевых проблем наших пациентов в том, что они воспринимают свои эмоции, проживают их, не имея возможности облечь их в символы в разуме. I'll give a clinical example sometime later. Я попозже приведу клинический пример. So with a better intelligence, you do not distort your view of reality as much. И более развитый интеллект помогает меньше искажать реальность в своем восприятии. And with a better intelligence, you can control your impulses better. И помогает лучше контролировать свои импульсы.